今日は日本の妖怪の話をします。妖怪は英語で ghost, monsters です。Today, I will introduce a story about a Japanese yokai. Yokai is kinda ghost in Japan. 日本の岩手県の有名な妖怪のお話です。This story is about a famous yokai from Iwate Prefecture in Japan. 皆さん、岩手県はどこだかわかりますか？ Do you know where Iwate Prefecture is? 日本の本州の北にあります。13年前にとても大きな地震があった場所です。It's located in the northern part of main island of Japan, where the huge earthquake happened in 13 years ago. 山や川や自然がたくさんあります。That area is full of mountains, rivers, and nature. 岩手県は昔から不思議な話がたくさんあることで有名です。It has been known for many mysterious stories for a long time. 特に地震の後はたくさん不思議な話を聞くようになりました。Especially after the disaster, I have heard even more mysterious stories. その岩手県出身の詩人で童話作家に宮沢賢治がいます。Iwate is also home to the famous poet and children's story author Kenjimiyazawa. 今日は宮沢賢治が100年前に書いた話を読みます。Today we will read a story written by Kenji Miyazawa 100 years ago. 座敷ぼっこの話というお話です。The story's name is The Story of the Zashiki-bokko. 座敷ぼっこは子供の妖怪です。Zashiki-bokko is a child yokai. 気まぐれで、いたずら好きで、気に入った家に住み着きます。And is whimsical and mischievous and settle in the house it likes. そして、座敷ぼっこが住んでいる家は幸せになると言われています。It is said that any house with Zashiki-bokko will be blessed with happiness. 日本の山深い村で起きる不思議な話です。This is a mysterious story set in a remote mountain village in Japan. 僕らの方の座敷ぼっこの話です。This is the story of the Zashiki-bokko from our region. 明るい昼間、みんなが山へ働きに出て、子供が2人、庭で遊んでおりました。On a bright afternoon, everyone went to work in the mountains, leaving 2 children playing in the garden. 大きな家に誰もいませんでしたから、そこらはしんとしています。Since no one was in the big house, it was very quiet around there. ところが家のどこかの座敷で、ざわざわとほうきの音がしたのです。However, from somewhere in the house, they heard the sound of a broom rustling. 2人の子供はお互い肩にしっかりと手を組み合って、こっそり行ってみましたが、The 2 children held each other's shoulders tightly and went to check. どの座敷にも誰もいず、But there was no one in any of the rooms. 刀の箱もひっそりとして、垣根のヒノキがいよいよ青く見えるきり。The sword box was quiet, and the cypress trees looked even greener. 誰もどこにもいませんでした。But no one was anywhere. ざわざわとほうきの音が聞こえます。They could still hear the rustling of the broom. 遠くのモズの声なのか、They wondered if it was the distant call of a bird. 北上川の瀬の音か、 The sound of the Kitakami River, どこかで豆を実にかけるのか、 or someone sifting beans. 2人でいろいろ考えながら黙って聞いてみましたが、
やっぱりどれでもないようでした。Listening quietly together, but it didn't seem to be any of those. 確かにどこかでさわさわとほうきの音が聞こえたのです。For sure they heard the sound of a broom rustling somewhere. もう一度こっそり座敷を覗いてみましたが、どの座敷にも誰もいず。They peered into the room again quietly, but there was no one there. ただお日様の光ばかり、そこら一面明るく降っておりました。Just the bright sunlight pouring in and filling the room. こんなのが座敷ぼっこです。The Zashiki-bokko is this sort of thing. 大道巡り、大道巡り、一生懸命こう叫びながら、10人の子供らが Round and round we go. With all their might, 10 children were shouting. 両手をつないで丸くなり、ぐるぐるぐるぐる、ぐるぐるぐるぐる、座敷の中を回っていました。As they held hands and formed a circle, spinning round and round in the room. どの子もみんな、そのうちのお振る舞いに呼ばれてきたのです。Each child had been invited there for treats. ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる、回って遊んでおりました。They were playing while spinning and spinning. そしたらいつか、11人になりました。Then, before they knew it, there were 11 of them. 一人も知らない顔がなく、 Not a single face was unrecognizable, 一人も同じ顔がなく、 nor were there any matching faces. それでもやっぱりどう数えても11人だけおりました。Yet somehow, there were still exactly 11 of them. その増えた一人が座敷ぼっこなのだぞと大人が出てきて言いました。An adult came out and said that the extra person was the Zashiki-bokko. けれども、誰が増えたのか。 But which one was the extra one? とにかくみんな自分だけはなんだって座敷ぼっこじゃないと一生懸命目を張ってきちんと座っておりました。Whichever, everyone insisted that they were definitely not the Zashiki-bokko, sitting up straightly with wide eyes. こんなのが座敷ぼっこです。 The Zashiki-bokko is this sort of thing. また、最上川の両明寺の淵の渡し森がある日私に言いました。One day, the ferryman from the edge of the Ryomoji temple by the Kitakami River told me, 旧暦8月17日の晩に、オラは酒飲んで早く寝た。On the evening of the 17th of the old lunar August, I drank some sake and went to bed early. おーい、おーい、と向こうで呼んだ。I heard someone calling from across the river. 起きて小屋から出てみたら、お月様はちょうど空のてっぺんだ。I got up and went outside my hut, and the moon was right at the top of the sky. オラは急いで船出して、向こうの岸に行ってみたらば、I hurriedly launched my boat and went to the opposite shore. 紋付きを着て刀を刺し、袴を履いたきれいな子供だ。There was a beautiful child dressed in a formal kimono, wearing a sword and hakama. たった一人で白尾の草履も履いていた。He was all alone and wore white strap sandals. 渡るかと言ったら、頼む。と言った。When I asked if he wanted to cross, he said, "Yes, please." 子供は乗った。The child got on the boat. 船が真ん中頃に来た時に、オラは見ないふりしてよく子供を見た。As the boat reached the middle of the river, I pretended that I was not inspecting him and looked at the child closely. きちんと膝に手を置いて、空を見ながら座っていた。He sat properly, with his hands on his knees, looking up at the sky. お前さん、今からどこへ行く？どこから来た？って聞いたらば、When I asked him where he was going and where he had come from, 子供は可愛い声で答えた。the child answered in a cute voice. そこの笹田のうちにずいぶん長くいたけれど、もう飽きたから他へ行くよ。I lived for a long time at the house over there, at the Sasada family house. But I got tired of it, so I'm going somewhere else. なぜ飽きたねって聞いたらば、
子供は黙って笑っていた。When I asked why he was tired of it, the child just smiled silently. どこへ行くねってまた聞いたらば、サラキのサイトへ行くよ。と言った。When I asked where he was going, he said he was going to the Saito's family house at Saraki. 岸に着いたら子供はもういず。When we reached the shore, the child was gone, オラは小屋の入り口に腰掛けていた。and I was sitting at the doorway of my shack. 夢だかなんだかわからない。I couldn't tell if it was a dream or reality, けれどもきっと本当だ。but I was sure it was true. それから笹田が落ちぶれて、After that, the Sasada house fell into ruin. サラキの斎藤では病気もすっかり治ったし、息子も大学を終わったし、めきめき立派になったから。But the Saitos of Saraki illnesses were completely cured, and the son graduated from university and became quite successful. こんなのが座敷ぼっこです。The Zashiki-bokko is this sort of thing.